will REST replace other technologies. So REST represents representation state transfers. So there is an actual and untold story that both the technologies can be mixed and matched. So REST is very easy to understand and is extremely approachable, but it does lack standards and is considered an architectural approach. In comparison, SOAP is industry standard with a well-defined protocol and a set of well-established rules of implemented, and it has been used in systems both big and small. என்ன சொல்றாங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு சிஸ்டம் வந்து பெருசாகவும் இருக்கலாம், ஆக்சுவலாக சின்னதாகவும் இருக்கலாம், எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்ரோச்சபிளாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்ரோச்சபிள்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஸ்டேட்ஃபுல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்கிறாங்க. அந்த நீங்கள் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெஸ்ட் அண்ட் எஸ்ஓஏபி. எஸ்ஓஏபினா சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டட் ஆக்சஸ் ப்ரோட்டோகால். சாஃப்ட்வேருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி அதுக்கான ரிசோர்ஸஸை ஆக்சஸ் பண்ணி ப்ரோட்டோகாலில் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ரெஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான், ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸ்எம்எல் பேஸ்டு மெசேஜ் ப்ரோட்டோகால் வந்து எஸ்ஓஏபி. ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அன் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்டைல். எஸ்ஓஏபி அண்ட் WSDL வெப் சர்வீஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கன்சியூமர் அண்ட் ப்ரொவைடர் வேரஸ். பட் ரெஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் யூசஸ் XML JSON யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து WSDL யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் SOAP invokes services by calling RPC method. இதில் வந்து என்ன சர்வீசஸ்னா URL பேஸ் பண்ணி நம்ம கால் பண்ணிக்குவோம். தென் இதில் வந்து ரிட்டர்ன் ஹியூமன் டஸ் நாட் ரிட்டர்ன் ஹியூமன் ரீடபிள் ரிசல்ட். இங்கே வந்து ரிசல்ட் ரீடபிள் வித் ஜஸ்ட் பிளைன் XML ஆர் JavaScript ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் JSON இருக்கும். SOAP is not just over HTTP. It is also used other protocols such as SMTP, FTP. REST வந்து only HTTP மட்டும்தான். So next one, the WSDL defines contract between client and service. So SOAP uses WSDL for communication, consumers and providers, whereas REST just uses XML or JSON சொல்லிருக்காங்க, receive data receive பண்றது. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைண்ட் அண்ட் சர்வீஸ் ஸ்டாட்டிக் பை நேச்சர், பட் ரெஸ்ட்டில் வந்து இட்ஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக், இட் இஸ் அ டைனமிக். பட் URI மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து என்ன அவுட்புட் வெப் ப்ரௌசரில் கிடைக்குதோ அதை வந்து ஷோ பண்ணுறாங்க. மீடியா ஃபார்மேட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் கோஆர்டினேஷன் ப்ரோட்டோகால். இட் இஸ் ஹைலி டைனமிக் அன்லைக் WSDL மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் ப்ராட் டாபிக் 1. So if you mean load server REST with better performance because it bears meaningful overhead on top of HTTP. Usually SOAP brings with it a stack of different generated handlers a passes. Anyway, the performance difference it is not that big. The RESTful service is more easy to scale up since you do not have any service side sessions. If you mean the performance of network, bandwidth is that is bandwidth. Performance of network na bandwidth எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் சொல்கிறாங்க. REST has much better performance. Basically it is just HTTP, no overhead. So if your service runs on the top of HTTP anyway, you can get much learner the REST. Furthermore, if you encode your representations in JSON, in short I would say you will be more performant with REST. Also it in my opinion will make your interface easier to consume your client. So not only the server becomes learn but client too. server மட்டும் லேர்ன் பண்ணணும் கிடையாது, client வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. So next, however, couple of things to consider அப்படின்னா RESTful interfaces tend to be bit more chatty. So depending on your domain and how you design your resource, you may end up doing more HTTP requests. SOAP has very wide tool support. For example, consultant of it because they can use the tool to define the interface and generate WSDL file, and developers like it love it. Another set of tools to generate all the networking codes that WSDL. Moreover, XLS representation as schema and validators
which in some case may be key issues. So validation compulsory கரெக்டான டேட்டா வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும். அப்படி இல்லனா வேலிடேஷன் எரர் வந்து occur ஆகும். Will REST replace other technologies? So REST represents representation state transfers. So there is an actual and untold story that both technologies can be mixed and matched. So limited bandwidth and resources remain the return structure really in any format. Plus browser can used because REST approach uses standard get, put, post and delete verbs. Again, remembers REST can use HTTP, HTML, XML, HTTP request and the most modern browse support today, which adds the extra bonus of Ajax. Totally stateless operations. If an operation need to continue, the REST is not the best approach and the SOAP may fit it better. However, if you state CRUD, that means create the read, update and delete CRUD operations, REST is it. Caching situations, information cached because of stateless operations, REST approach is perfect. The server not reached means the cache information is going to be give the response to the client. So next, so if you have the following, the SOAP is great solution. So asynchronous processing and invocation. If you application needs to guarantee level of reliability and security, the SOAP 1.2 offers additional standards to ensure that this type of operations. Things like WSRM, that means WS reliable messaging. So formal contracts, if both sides, provider and consumer, have to agree exchange format, that SOAP 1.2 gives rigid specifications for this type of interactions. Stateful operations, if the application need contextual information and conversational state management, the SOAP 1.2 has additional specification in WS sorry, structure to support those things. And transaction coordinations. Comparatively, the REST approach would make the developers build this custom pumping. So the basic outline for this session: campus, within the campus, bidirectional communication, REST representational state transfer, doing this. The same metro and synchronization concept also doing like this. Distance synchronization and asynchronous transaction REST representational state transfer, also bidirectional transmission lines. This is the outline for this session. So available design myths: one solution fits all, one solution is cheaper, one solution is easier to implement, one is the easier manage, just next going to be finished. That is very easier manage. That is the solution of this design. So you under this PowerPoint will tell me which solution I need. No, all solutions have advantages and disadvantages. All implementations are different. All customer profiles are different. Use this information to define what will work for you. You have to leave it and